Я пока не могу, я сейчас ссылки делаю. Я сейчас ссылки распространю, и тогда вопросы кину. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Okay, can you say something? Because I don't hear Hare you. Krishna, Hare Yes, Krishna Guru Maharaj. It's okay? yes. Just one technical moment. Maharaj, do you have some 5 minutes after the class to talk to Yes. me and Yana, please, on your Zoom, your personal Zoom? Is it Okay. possible? If I know, I don't really know how to use my Zoom so well. We need Anuradha's help. Because every time I try to use it, we have a problem. Oh, okay. So one moment, I will turn So she on. has to, Anuradha has to start the program with Udaryadam. Because if I No, start it, sometimes. but I mean after the class, just some 5 minutes to talk to you because we need to discuss some technical things. Yeah, I'm not sure I know how to do it on my own Zoom. But you want to test it out? Is that the idea? Yes, and we have some questions to discuss. She should do it with Anuradha. She should start that meeting because she should start that meeting and she should start it with Odaryadam because when I start it, sometimes we have a problem, and I don't know But why. maybe Yana can start it because she has the access to your account. Yes, Yeah, I can start it, but then you would have to join it as a guest. yeah, that's fine. Okay. Okay. We just have to make sure that works. Yes, thank you, Maharaj. Okay. Yeah. If that works, that's good. Okay. Maybe can you please add some volume a little bit? A little bit better. Yeah, it's better, much better. Thank you so much. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Can you hear this? No problem. Okay, so we had this problem last week. Okay. Ah! That's called a cheap Chinese chord. Okay, I want to play something. I want to see if you can hear this. Я сейчас кое-что сыграю. Хочу посмотреть, слышно ли вам. It's in English, but... Это на английском. Can you hear anything? Что-нибудь слышите? Yes? No? This Loud and clear? Четко и громко? To feel the mantra Da? Да. Да. in a way Okay. All right. that the mantra Okay, everything's working. Yeah, I didn't think it was working. Okay, good. Что все работает. Я думала, что не работает. Nadia, I don't know the topic. Are we continuing from last week's topic? Yes, Maharaj, can we please continue because we have some questions and some questions are off topic, but
we need to discuss That's them. okay. Please. Okay. Thank you. All right. So should we do kirtan or should we just start? Because we never have enough time. Can Начнем we с a little bit kirtan? Because I'm not ready with the questions. I was Oh, okay. doing all these links and so on. A little kirtan. Namo Vishnu Padaya Krishna. Prashnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine. Nirvisesa Sunyavare Paschachira Satarine. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sri Vasari Gaur Bhakta Vrinda Jai Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sri Vasari Gaur Bhakta Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhakta Vrinda Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Taigo Premanandi. Hare Hare Bol. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesa Sanyavadi Paschachita Satarine. Srila Prabhupada Ki Jai. Okay. Are we ready? Hold on. The universe is crashing. Вселенная обрушилась. Подождите-ка немножко. Devastation. Okay. All right. Ну вот. Srila Prabhupada Ki Jai, Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. So we have questions. Who's going to read the questions? I will read the questions. Итак, у нас остались вопросы. A question from Ajay Nitaidas. Hare Krishna Prabhuji, some devotees feel smarter than their spiritual master, and they give this example to new devotees. How do we make a decision? How to make a decision of spiritual master and disciple relationship when senior devotees are doing otherwise? Hare Krishna. Well, some devotees say I'm smarter than my spiritual master. Is that what he's saying? Имеется, can I translate? Харе Кришна Прабхуджи, некоторые преданные, они чувствуют себя более умным, чем их духовный учитель. И они подают такой же пример новым преданным. Как принять решение, тут не совсем понятно предложение, как принять решение о духовном учителе и отношениях ученичества, когда старшие преданные поступают обратным образом. Харе Кришна. I think the question is what to do when you see a bad example of senior devotees who think they're smarter than their spiritual master. Maybe they are. In some areas. Может быть, так и есть в каких-то аспектах. Maybe they have a 3 PhDs in physics, so they know more about physics than their spiritual master. Может быть, у них 3 докторских степени по физике, поэтому они больше разбираются в физике, чем их духовный учитель. One time Prabhupada was on a morning walk and he was asking some questions about the city. And then the devotees were giving the answers to Prabhupada. Однажды на утренней прогулке Прабхупада задавал своим ученикам вопросы по поводу города, в котором они находились, и его ученики отвечали ему. So he said, I am your guru, but now I'm taking instruction from you because you know more about this than I do. So he said something like, now, in this area, it's like you're my guru. И он говорил, я ваш гуру, но на данный момент я получаю наставления от вас, потому что вы лучше разбираетесь в этой теме. Это похоже на то, что я сейчас сказал, что вот в этом аспекте сейчас вы мой гуру. So one of the problems, I'm going to give a long answer to this question because I think this question needs a long answer. Я дам длинный ответ на этот вопрос, потому что мне кажется, что он здесь необходим. We have Vaishnava etiquette, and just Vaishnava etiquette, but just general etiquette around the world is to give respect to your teachers and to respect to elders. У нас есть вайшнавский этикет, но также и в целом социальный этикет, он таков, что надо выказывать уважение своим старшим и более пожилым людям. But what I've come to understand in companies around the world, and I've also seen this in ISKCON, is that younger people sometimes are more educated in certain areas than the older people. And so they know more about certain things than the older people. And it's a problem for the older people because the older people think they know everything. Но что я видел во многих компаниях по всему миру и также в нашем обществе ISKCON, это то, что иногда более молодые люди, они на самом деле более образованы в каких-то моментах, чем более старшие. И для старших это проблема,
потому что они считают, что они знают все лучше. So one devotee, one godbrother, his name is Krishnakanti, he started Golden Avatar, which was to record all of Prabhupada's lectures. И вот один мой духовный брат, прошу прощения, он начал проект «Золотая аватара», чтобы записать все лекции Прабхупады. And then he developed a recording studio, and a lot of the bhajans that Prabhupada did were recorded in his studio. И он создал свою студию по записи, и многие из баджанов, которые записаны Прабхупадой, они были записаны в этой студии. Or they brought the equipment to Prabhupada's room and they recorded there. Или же все оборудование привозилось в комнату Прабхупады и записывали там. So there's a video, I don't know if you've ever seen it, and Prabhupada is doing a recording, and they tell Prabhupada, if you like, you can just record harmonium, and then afterwards you could play mridanga, overdub. Prabhupada had never done that before. И есть видео, где можно наблюдать, как ученики говорят Прабхупаде, что если вам нравится, вы можете сначала сыграть на гармошке, а потом вы можете также сыграть на мриданге, и мы эти две записи совместим. Такого раньше никогда не делали. And Prabhupada said, because this was the first time he ever did it, he basically said, you know better than I. It's like, you tell me what to do. I don't know. I've never done this. И поскольку Прабхупада никогда такого раньше не делал, он сказал, ну вам виднее, вы лучше разбираетесь в этом, я никогда этого не делал. And once Prabhupada was asked, does the spiritual master know everything? And Prabhupada said, he's not like the super soul. Spiritual master is not the super soul, that like he knows everything and everyone and like that. Однажды у Прабхупады спросили, духовный учитель, он знает все? И он сказал, нет, духовный учитель, он не сфера душа. Это сфера душа, знает все про всех. Но это не так в случае духовного учителя. Sometimes a devotee who's a graphic artist may lay out a poster for me or lay something out, and they'll say, what do you think? Do you like this? What do you think about this? Иногда преданный, который занимается графическим дизайном, может создать для меня какой-то постер или какую-то другую картинку, и они будут спрашивать у меня, как вам нравится? So I might have my ideas, but I'm not an expert graphic artist. So I have to always, take into consideration everything they're telling me because they know more about it than I do. И, может быть, у меня есть какие-то мысли на этот счет, но при этом я не являюсь графическим дизайнером, и я должен учитывать все те вещи, которые они мне говорят, потому что они лучше в этом вопросе разбираются. So I'm going to begin answering this question by relating this question to all of us, not just to the Guru. И я начну отвечать на этот вопрос так, что я его перенесу на всех нас, не только на Гуру. We have problems when we get a position, we think, I know everything better than everybody else because now I'm in this position, and like some lightning struck me in the head and, put a chip of all knowledge in my head and I know everything. It's not like that. У нас проблемы, когда мы находимся в таком состоянии сознания, что нам начинает казаться, что мы знаем все, что как будто бы стукнул гром, и к нам в голову вложили какой-то чип, и теперь мы все про всех знаем. Нет, это не так. I'm in charge here. You do whatever I say. Я за главного здесь, ты делаешь то, что я говорю. But you just told me to drive on the wrong side of the street. I can't do that. Но вы только что сказали мне ехать по неправильной стороне улицы. Я не могу этого сделать. Like, let's say your guru's from England and he wants to drive, so he starts driving on the left side of the street in a country where you're supposed to drive on the right. Would you tell him, or would you think, oh, Guru Maharaj, he's so transcendental, he can drive on the wrong side? Or would you just jump out of the car and say, well, whatever he wants to do, but I want to live. What would you do? Давайте представим, что ваш гуру, он из Англии, и вот он в другой стране и начинает вести машину по левой стороне дороги. Что бы вы сделали в таком случае? Вы бы сказали, нет, Гуру Махарадж, так не надо, или вы бы молча сидели и думали, что нет, мой гуру трансцендентный, он лучше знает, как вести машину, или вы бы просто выскочили из машины, подумав, что нет, я хочу жить, пусть делает, что хочет. Yeah. So
if you ever get a position of authority, don't make the assumption that all of a sudden you know more than everybody else because now you're the temple this or the project manager this or that. And that is a common problem that we get in that position. We think we know better than everybody. Although yesterday you didn't know better than everybody, but now you have the title such and such. Now today all of a sudden you know better than everybody. It's not like that. Так что если вы когда-либо окажетесь в позиции власти, не думайте, что из-за этого вы теперь знаете все лучше, чем другие. Как иногда, это на самом деле часто происходит, что мы получаем какую-то позицию, и вот, хоть вчера мы и не были экспертом в данном вопросе, сейчас нам кажется, что мы знаем все лучше, чем другие. So, someone sent me a little interview by the head of a huge company in India called Infosys. И вот кто-то прислал мне интервью с главой одной очень крупной индийской компании Infosys. And he said they were asking him about the qualities of a leader. Ему задавали вопросы о качествах лидера. And he said leader needs to take feedback. He needs to listen to what other people are saying so he can improve. И он отвечал, что лидер, он должен принимать обратную связь, слышать, что люди говорят о нем, чтобы он мог улучшиться, стать And лучше. then the second point he made is what I'm making. He said, the leader needs to learn, be willing to learn from anyone who knows more than him. И второе, что он сказал, похоже на то, что я говорю. Лидер должен быть готов учиться у всех, кто знает что-то лучше, чем он. So he said, we have very young people in our company who are very knowledgeable in areas that I'm not knowledgeable. So he said, all the executives go and they listen to a talk by this the 60-year-olds are listening to the 25-year-old because he's expert in an area they're not expert in. So he said, this is necessary to be able to learn, to be humble enough to learn from your juniors. И он говорил, что у них в компании есть очень молодые работники, которые очень хорошо разбираются в каких-то конкретных вопросах. И тогда самые топовые люди на самых высоких позициях компании, они идут и обучаются у этих 25-летних людей. 60-летние могут обучаться у 25-летних. И это очень важный момент, быть достаточно смиренным, чтобы уметь учиться у своих младших. So you could imagine when Prabhupada came to New York, he didn't really know much about America and how things work, so he had to be educated to some degree by his disciples. И когда Прабхупада приехал в Америку, мы можем представить, что он ничего не знал о том, как вещи были устроены в обществе и в Америке в частности, поэтому ему приходилось узнавать многие вещи, учиться у своих учеников многим вещам. Right? Makes Так? sense? Да. Да? Yeah, of course. Common sense. Конечно, это здравый смысл. So, a spiritual master who knows the Shastra perfectly does not necessarily mean he knows everything else. He may have to learn some things from his disciples. Or how do you do it in this country? Or what are your standards? What's your etiquette? So that's common sense. Так что духовный учитель, который идеально знает шастры, это не обязательно значит, что он знает все остальные практические моменты. Например, как вещи устроены в вашей стране, каков в них этикет. Возможно, ему придется у вас узнать эти вещи. So the first point is, yes, you may be a PhD in physics and your spiritual master never studied science, so you definitely know more about physics than he does, unless, if he hasn't studied it well. So that's just a fact. It's a reality. It doesn't mean you're better. It's just a fact. Так что это факт, это реальность. Может быть такая ситуация, что если вы доктор наук по физике, а ваш духовный учитель не изучал физику или не изучал науки, то вы будете знать по этой конкретной теме больше, чем он. Это реальность, и так и есть. Now, if you think you understand the philosophy of Krishna consciousness better than your guru, yeah, that could be dangerous. Но вот если вы думаете, что вы понимаете философию сознания Кришны лучше, чем ваш гуру, то да, это может быть опасно. But in some areas, it could be possible that the disciple
understands or is more advanced in certain ways than the guru. It can happen. Но в других сферах, в других аспектах такое может быть, что ученик лучше понимает что-то или более продвинут, чем его гуру. Это возможно. One of the original 11 gurus said, the most difficult thing about being a guru is that you have disciples who are more Krishna conscious, more advanced in Krishna consciousness than you are, just more advanced from their past birth. Как сказал один из 11 изначальных гуру, это самое сложное в позиции гуру, это то, что у тебя есть ученики, которые более продвинуты в сознании Кришны. Например, с прошлой жизни еще более продвинуты, чем ты. Of course, the guru can think that. The guru can think that, but the disciple cannot think like that. Конечно, гуру может так думать, но ученику так думать нельзя. And so when you hear this, you might think, oh, this is a problem. But from the transcendental perspective, it's not a problem. Так что, когда мы слышим такое, мы можем подумать, что да, это проблема, но с трансцендентной точки зрения здесь нет проблемы. So if Maxim becomes, in the next year, he becomes a Mahabhagavat, then I think, oh, no, my disciples, he's a Mahabhagavat, I'm only a Madhyam. This is a disaster. No, I'll be very happy, and I can learn from him. Например, если Максим в течение следующего года станет Махабхагаватом, то я могу думать, о нет, это катастрофа, он стал Махабхагаватом, а я еще не на том уровне. Но нет, конечно, это не так. Я не буду так думать. And I'll take all my disciples to Maxim and say, he's your Siksha Guru, and I will learn from him also. Я тогда отведу к нему всех своих учеников и скажу, вот, вы можете учиться у него, он ваш Шикша-гуру, также я сам буду учиться у него. Prabhupada had a god brother, Srila Sridhar Maharaj, and they were friends. And Prabhupada said he learned so much from him, he was like his Siksha Guru. And it's like, so these things, these are realities. They're god brothers. They learn from one another. У Шрилы Прабхупады был духовный брат Шрила Шридхара Махарадж, и Прабхупада иногда говорил, что он его Шикша-гуру, что он многому у него научился. И да, они были духовными братьями, и такова реальность, что духовные братья учатся друг у друга. But the disciple will never think, I'm more Krishna conscious than my guru, or I can tell my guru something. Но ученик никогда не будет думать, что я больше сознаю Кришну, чем мой гуру, и я могу ему что-то говорить на этот счет. But let's say you hear a class, or you read something, where Prabhupada said something, and your guru said something, and it appears that your guru is saying something different. You can ask him and say, Guru Maharaj, in this class, or in this book, I read this, but you said this in this class. Can you explain it? I'm confused. Например, если в какой-то ситуации вы слушаете лекцию или читаете что-то, и вам кажется, что вот здесь Прабхупада говорит одно, а мой гуру, он сказал что-то, что отличается вот в этой лекции или в статье, и в таком случае вы должны спросить, Гуру Махарадж, объясните мне, пожалуйста, мне кажется, что вы сказали одно, а Прабхупада говорил другое. Вы спрашиваете. And if your Guru Maharaj is driving on the wrong side of the road, definitely tell him. Don't be humble at that point. Your lives are more valuable than your humility at that point. И если ваш Гуру Махарадж едет по неправильной стороне дороги, то скажите ему, это важно. Здесь ваша жизнь гораздо важнее, чем ваше смирение. Okay, we'll do a play, Bhakta Burfi play, and the guru says, let me drive, and he drives on the wrong side of the road, and Bhakta Burfi doesn't want to say anything, and then they get in an accident, and the guru realizes he's on the wrong side of the road, and he says, why didn't you tell me? Oh, Guru Maharaj, I didn't want to. I'm just a humble disciple. No. Можно сделать такую сценку с участием Бхакта Бёрфи, как он и его Гурудев, они едут по неправильной стороне дороги, потому что гуру захотел вести машину, и вот он ведет ее по неправильной стороне дороги. И Бхакта Бёрфи ничего не говорит, и в итоге они попадают в аварию, и потом гуру спрашивает, почему ты мне ничего не сказал? И Бхакта Бёрфи говорит, о, Гуру Махарадж, я боялся и стеснялся, поэтому я промолчал. Yeah, and if you look at Bhaktivinoda Thakur and Gorkashore Das Babaji, Gorkashore Das Babaji accepted Bhaktivinoda as his Siksha Guru, but it was Bhaktivinoda, I think, also had a similar relationship with Gorkashore Das Babaji because he was a Babaji. He was in a higher standard
you know. So it was like they were gurus to one another in a sense. Если мы посмотрим на отношения Гор Кишора Даса Бабаджи и Бхактивинода Такура, то мы можем увидеть, что хотя Бхактивинода Такур принимал Гор Кишора Дас Бабаджи как своего шикша-гуру, что на самом деле эти отношения, ученичества по отношению друг к другу, у них у обоих были. So if we follow Vaishnava etiquette, no matter who we are, we will always be humble at the feet of our guru. Поэтому, если мы следуем вайшнавскому этикету, неважно, кем мы являемся, мы всегда будем смиренными у стоп своего гуру. Srila Bhaktisiddhanta is this incredible scholar, and Gorkishore Das Babaji is illiterate. And Bhaktisiddhanta never thought, I'm a great scholar and my guru isn't. He never thought that way. Шрила Бхактисиддханта Махарадж, он был великим ученым, а Гор Кишор Дас Бабаджи, он был необразованным. При этом первый никогда не думал так, что он лучше из-за того, что он образован. So the position of the disciple is always to feel like a fool and be humble in front of his spiritual master. At the same time, everything I said has to be taken into consideration and how to deal with that according to Vaishnava etiquette. Так что позиция ученика — это всегда быть смиренным у стоп своего духовного учителя. Но в то же самое время, то, о чем я говорил до этого, надо принимать во внимание. You said everything I said? The very last part about etiquette. Yeah, so you have to... See, I understand Russian. I never told you. I didn't want you to know that. So you always have to follow etiquette. Вам всегда надо следовать этикету. So if you think your spiritual master's, if he's driving on the wrong side of the street, Guru Maharaj, that's the wrong side of the street. We need to be on this side of the street. Поэтому, если ваш гуру ведет машину по неправильной стороне улицы, вы говорите: Гуру Махарадж, это неправильная сторона, мы должны вести машину там, мы должны ехать по той стороне. And if your Guru Maharaj says, don't tell me what to do, you're my disciple, you might want to consider jumping out of the car at that point. Если ваш Гуру Махарадж говорит: не говори мне, что делать, ты мой ученик, то в этот момент надо задумываться о выпрыгивании из машины. But in most scenarios, I would say that would be, that most gurus would not say that. Oh, thank you for telling me. Okay, how do we get on the other side of the street? That would be normal. Но в большинстве случаев, я думаю, гуру бы так не сказали. Они бы сказали: спасибо, что сказал мне. Как бы нам теперь на другую сторону, начать ехать по другой стороне? That sometimes we find that in Gaudiya Vaishnava history, when a devotee was initiated, the Diksha Guru would tell that devotee to take shelter of a Siksha Guru. He wouldn't become a Siksha Guru. You take shelter of this devotee, he's very advanced, and I want you to learn from him. So that's also there. И часто в истории Гаудия Вайшнавов мы можем видеть, как когда преданный принимал дикша-гуру, этот дикша-гуру говорил ему принять шикшу кого-то другого. Он не становился его шикшей, он говорил: вот, иди к тому и учись у него. Так что это тоже часто происходило. So that is also not a problem. Так что это тоже не проблема. So let's say you want to learn deity worship. That's your seva. You want to go very deep into deity worship. Давайте представим, что вы хотите научиться поклонению божествам. Это ваша сева, и вы хотите очень погрузиться в это. Your guru might say, okay, learn from so-and-so. He's the guru of deity worship. So that becomes your guru for deity worship. Because he knows more than your guru about deity worship. И ваш гуру может сказать: ну хорошо, иди и учись этому у такого-то, такого-то преданного, потому что он гуру поклонения божествам, он все про это знает. It's just normal how things were done in Vedic culture. You would have different teachers to learn different arts or aspects of devotional service. Это просто нормальное положение дел, каковым оно было в ведические времена, в ведическом обществе, что были люди, особенно сведущие в разных вещах, и у них надо было этим вещам учиться.
And that's the beauty of ISKCON, that you have so many senior devotees you can learn from. И в этом красота искон, что есть так много старших преданных, от которых можно учиться. If I leave ISKCON and you all come with me, then all you have now is me. And so I don't know everything about deity worship. I don't know everything about book distribution. I don't know everything about Varnashram. But we have experts. By Sheshik on book distribution, we have Varnashram experts. We have deity worship experts. So this is the beauty of ISKCON. You have so many Siksha gurus to learn so many things. Если я уйду из Искона, вы все уйдете за мной, то у вас останусь только я. А я не знаю в совершенстве искусства поклонения божествам или распространения книг, а в Исконе у нас есть гуру по всем этим наукам. У нас есть Вашешака Прабху, гуру распространения книг, есть эксперты в других отраслях, и мы можем у них у всех учиться. So now we have to check in with Nadia. Nadia, is your head spinning, or everything I said is okay, or what? It's fine, Guru Maharaj. Because I don't know how you've been educated in this area in your part of the world. Because some things I say would, in some parts of the world, would be kind of shocking, and other parts of the world we'd say, "Well, we already know this. This is, this is our culture." So sometimes I don't know if I'm saying something that's like, what do they say? Breaking news. You haven't heard it before. Я сейчас, мне надо было свериться с Надей, не вращается ли у нее голова от услышанного, потому что я знаю, чтобы проверить, что она изучала на эту тему, что ей говорили на эту тему, потому что я знаю, что в разных частях света у преданных есть немножко разные представления, поэтому я хотела проверить, что то, что я сейчас сказала, не являлось большой сенсацией для нее, например. When Prabhupada was asked, do you know everything? He said, no, the Guru is not the super soul, but the Guru knows everything that he needs to know. Krishna reveals to him what he needs to know to do his service. Когда Прабхупаду спрашивали, знает ли гуру все, он говорил, нет, гуру не сверхдуша, но он знает все, что ему нужно знать. Кришна открывает ему все, что ему нужно, чтобы выполнять свое служение. And sometimes Krishna revealing what we need to know would be, I need to ask somebody. That's what I know. I need to ask this person who's expert. Krishna reveals that to me also in an area that I'm not expert. И иногда Кришна открывает что-то так, что мне надо пойти у кого-то и спросить что-то и узнать это. Например, пойти к какому-то эксперту в каком-то моменте и узнать у него эту информацию. Это только Кришна ее откроет мне. One of the areas that we need improvement in ISKCON is marketing and advertising and branding. We're really bad at it. Одна из сфер, в которой нам необходимо улучшение в Исконе, это маркетинг, работа по бренду и рекламе, потому что мы на самом деле не очень хороши в этом. And oftentimes devotees who don't know anything about marketing, branding, sit around, just we'll make a poster, we'll advertise this way, we'll do this and that. And that's been going on for about 50 years of and the results show, we do big advertising and we get like 12 people to a program, and the guy down the street gets 5,000 people, and he's also teaching Bhagavad Gita. So, we have this tendency to think, well, I'm a devotee, I know everything. But it's, we have to be a little humble and understand we don't. Например, такое бывает, что сидит преданный, создал какой-то постер, и он думает, что он сейчас прорекламирует какое-то событие или мероприятие, и в итоге приходит всего 12 человек. И на самом деле такие вещи происходят уже 50 лет, что наша реклама не так успешна, а при этом какой-то человек, сосед по улице, может быть, смог прорекламировать свое мероприятие таким образом, что к нему пришло 5000 человек, и он тоже преподает Бхагавад-гиту. Поэтому в этом отношении нам, преданным, нужно быть смиренными и нужно быть готовыми учиться, обучаться. You know how bad we are in marketing? Go Google Kirtan and see who comes up. All the Sikh and Indian Kirtans come up. You got to go down, down, down. I mean, come on. This is the Hare Krishna movement, The Sikhs are not the Bhajan Kirtan movement. We're the Hare Krishna movement, and they come up. We're not good at that, and
I'm a guru doesn't mean I'm good at marketing, you know. Probably the qualification of most gurus are they're terrible at marketing because they're humble and they don't want to promote themselves. So they're like, oh, don't put my picture up there. You know? Хотите понять, насколько у нас плохие дела с маркетингом на самом деле, загуглите слово «киртан», вбейте в Google слово «киртан» и посмотрите, какие видео выходят первыми. Там будут в основном индийские исполнители, и мы будем где-то в самом конце. А мы движение баджана, киртана, Хари Кришна. И на самом деле, если посмотреть на вещи реально, то большинство гуру, они не очень хороши в таких моментах, потому что они обычно смиренны, не хотят себя рекламировать. I actually didn't answer part of his question, which is a little difficult. He said, how should we deal with senior devotees who say these things? На самом деле я не ответил на часть вопроса, которая спрашивала также о том, как нам обходиться со старшими преданными, которые ведут себя подобным образом. It will depend actually what they're saying. Ну, это будет зависеть на самом деле от того, что конкретно они говорят. One of the problems I find outside of India is that Western people lack etiquette, and the further you get away from India, the more you find the lack of etiquette. That's just my experience traveling the world. Что я наблюдаю из своего опыта путешествий по миру, это то, что люди за пределами Индии, у них есть нехватка и непонимание этикета. И чем дальше ты отъезжаешь от Индии, тем эта нехватка этикета проявлена сильнее. So, the answer I would like to give to that question is that whatever we do, whatever interaction we have, it should be done according to the principles of Vaishnava etiquette, where respect is given to seniors, friendship with juniors, and mercy to friendship with your same age, your equals, and mercy given to those below you. Так что я также хотела бы сказать в ответ на этот вопрос, это то, что все наши взаимодействия, интеракции с окружающими должны производиться в соответствии с вайшнавским этикетом, там, где уважение дается старшим, дружба дается равным и милость дается младшим. So if we don't do that, then we'll try to pull down the superiors, we'll try to outdo the equals, and then we'll exploit those underneath us. И если это не делается, то мы будем пытаться стянуть вниз старших, мы будем пытаться превзойти равных, и мы будем эксплуатировать младших. That's a problem. That's the first problem I was addressing. И это первая проблема, к которой я обращался в ответе. You get power, you exploit, and if you don't have power, you just try to pull down. It's not Vaishnava etiquette. Если у вас есть власть, то вы эксплуатируете, а если у вас нет власти, вы пытаетесь тянуть вышестоящего вниз. И это не вайшнавский этикет. So I don't know if that was the answer he expected or wanted, or she. And if not, they can ask more if they're listening. Так что я не знаю, был ли это ответ, которого спрашивающий ожидал. А если нет, то он может спросить дополнительный вопрос. I think one of the best things that can happen to ISKCON is that the leaders are the most humble. Of all the devotees in ISKCON, the leaders are the most humble. That would be the best thing that could happen. Я думаю, самое лучшее, что может произойти с Исконом, это если бы лидеры стали самыми смиренными из всех преданных. Это было бы самое лучшее, что может произойти. And the worst thing that can happen is when I become a leader, I think I have the right to take advantage. Or mistreat devotees. И самое плохое, что может произойти, это если мы думаем, что я стал лидером, и теперь я могу плохо относиться к преданным, как-то ими пользоваться. Это самое худшее. What do you think, Kishori Mani? What do you think? You have an opinion? Что ты думаешь, Кишори Мани? У тебя есть какое-то мнение? No opinion. That means if she doesn't say anything, it means she agrees, right? Or she's afraid or you're afraid to you can disagree. It's okay. Если она ничего не говорит, значит, она согласна. Это нормально.
If someone disagrees, we can have a discussion. Anybody Но disagree? если ты не согласна, то это тоже нормально, ты можешь сказать. Может быть, кто-то другой не согласен и хочет сказать. Or you can take the devil's advocate position. Или можно занять позицию адвоката дьявола. You know the devil's advocate? You know what that is? We're having a discussion and like Yana, you say, well, what about this argument? So you take the opposite role, you know, that, well, the guru is absolute, blah, etc. So not that you believe it, but you take the argument, you take the other side. So it's called the devil's advocate. It's like the devil's lawyer, you know, like people would say these things or this, you know, people could say this. So how do you answer that? That's the devil's advocate. Just for the sake of the whole discussion, it's done. Yeah. Адвокат дьявола имеется в виду такая ситуация, когда просто ради самого обсуждения кто-то в обсуждении принимает противоположную сторону и выдает аргументы противоположные озвученным. Например, я могла бы сказать, что да нет, гуру абсолютен и так далее, он всегда прав, просто ради поддержания беседы. I mean, I wouldn't advise if your spiritual master says, I want you to do this. You just go, no, I'm not doing it because I have a higher IQ than you. No, that's not what I'm talking about. Ну, конечно, я бы вам не советовал, что в ситуации, когда ваш гуру просит вас что-то сделать, вы бы такой сказали, нет, у меня не хочу это делать, у меня IQ больше, чем у вас, и я не хочу это делать. But sometimes you may look at that instruction and think, it wouldn't be good to do this in this situation, and you just tell your guru, I think in this situation, better we do that. And then he can consider it, and then you humbly accept whatever he says. As long as it's not driving on the wrong side of the road, then you jump out of the car. Но в некоторых ситуациях вы можете сказать своему гуру, что вот мне кажется, что, может быть, в этой ситуации это не самое лучшее решение, и можно было бы поступить так. И он выслушивает, и в итоге вы делаете, как он говорит. Но только не в том случае, как вести машину по левой стороне дороги. Then you say, oh, you have no faith. Driving on the wrong side of the road, you have no faith. You should stay in the car. We're not fanatics like that. Но кто-то может сказать, у тебя нету веры, ты боишься ехать по неправильной стороне дороги, поэтому у тебя нету веры. Нет, мы не такие фанатики. Jump off the 100th floor of this office, and if you have faith in your guru, you'll live. Prabhupada would never tell us these things. Спрыгивай с 100-го этажа с этого здания. Если у тебя есть вера в своего гуру, то ты выживешь. Нет, Прабхупада, он никогда такого не говорил. There was a mass suicide directed by a cult leader in the 80s, and it was huge publicity all over America. Было в 80-е годы массовое самоубийство, которое было организовано одним лидером одного культа, и это получило очень большую публичность, освещение в Америке. So sometimes we would get interviewed and would say, if your guru asked you to kill yourself, would you do it? И после этого иногда, когда нас, преданных, интервьюировали, у нас спрашивали, а если ваш гуру сказал бы вам это сделать, вы бы это сделали? And we would say, he would never ask us to kill ourselves. И мы говорили, он никогда бы не попросил нас себя убить. He wouldn't do that. Он бы такого... And if he did, we would think, no. I mean, in general, we would think, well, he must not be a bona fide guru. A bona fide guru wouldn't ask you to commit suicide. Он бы такого не сделал. А если бы он сделал, то мы, по крайней мере, большинство из нас подумало бы, нет, он не истинный духовный учитель. Истинный духовный учитель не попросил бы вас совершить самоубийство. So if your guru asks you to do something sinful or against Krishna consciousness, then yes, you would reject that, just like Bali Maharaj rejected Sukracharya. Поэтому, если ваш гуру просит вас сделать что-то противоречащее сознанию Кришны или греховное, то вы отвергаете это, прямо как Бали Махарадж отверг наставление Шукрачарьи. Shukracharya. Okay, so we'll take more questions.
Еще Can you take вопрос. question from Anuradha, from Adriana from Mexico, Okay. please? Question from Adriana from Mexico. The spiritual master has a great connection to Paramatma. This is combined with his knowledge, and is this why his answers are so revealing? Перевод. Вопрос от Адрианы из Мексики. Духовный учитель, у него есть сильная связь с Параматмой, и она также комбинируется с его знаниями, и это причина, по которой его ответы, они настолько являются откровениями для нас. Well, the idea of the spiritual master is that he knows more than you how to advance in Krishna consciousness. He's ahead of you. Сама концепция духовного учителя, она в том, что он знает лучше, как продвигаться в сознании Кришны. Он уже впереди вас на этой тропе. And he wants to help you, and often Krishna will reveal to him exactly what you need. И он хочет помочь вам, и часто случается так, что Кришна откроет ему, как он может это сделать, что конкретно вам нужно. But he wants you to become purified enough that you can hear the super soul also guide you. Но он хочет также, чтобы вы стали достаточно чистыми, чтобы услышать то, как вас ведет ваша сфера душа. This brings up another point, which could be a topic for a whole class or 100 classes. Это приводит нас к другой теме, которая может быть темой на целую следующую лекцию или сотню лекций. Guru Maharaj, tell me what I should do. Гуру Махарадж, скажите, что мне делать? And Guru Maharaj says, well, what do you think you should do? И Гуру Махарадж говорит, а что тебе кажется, ты должен делать? And the disciple thinks that they shouldn't think, because if they think, everything they think is going to be wrong. So they should stop thinking and just let their Guru Maharaj think for them. И ученик, он думает, что он вообще не должен думать, потому что все, что бы он ни подумал, оно будет неправильно, и поэтому он перестает думать и хочет, чтобы его Гуру Махарадж думал за него. Okay, if that's how we think, we're going to have a very strange organization. И ладно, если мы будем так думать, то у нас будет очень странное общество, Guru организация. Maharaj, what should I eat for breakfast? I can't decide. Гуру Махарадж, что мне съесть на завтрак? Не могу решить. You're in touch with the super soul. You should know exactly what I should eat for breakfast. Вы же на связи с сверхдушой, вы должны точно знать, что мне съесть на завтрак. At the same time, when we're talking about Siddhanta, we're talking about making advancement in Krishna consciousness, there obviously are times when we are confused, when we don't know. And we have to depend on those instructions of our Guru, of Srila Prabhupada, to guide us. There's no question. А в то же самое время, что касается седанты, что касается продвижения в сознании Кришны, будут времена, когда мы запутаны, когда мы запутались, и нам нужно наставление нашего духовного учителя Шрилы Прабхупады, чтобы они вели нас. So I can give an example. Могу привести пример. So Nadia comes to me and says, I need this. Can you build it for me? Надя приходит ко мне и говорит, мне нужно это, можете построить это для меня? And I say, no, I'll show you how to build it. You should build it yourself. Я говорю, нет, я тебе покажу, как это строится, но ты должна построить это сама. Okay, here are the tools, and this is how we do it, and now you do it. Вот инструменты, вот как это делается, сейчас ты это можешь сделать. So that's also dependence on the Guru, but that's the kind of dependence Prabhupada wanted us to have. Так что это также зависимость от гуру, но это та зависимость от гуру, которую Прабхупада хотел, чтобы у нас была. And the wrong way to take it would be if Nadia said, Guru Maharaj, I can't build anything. You can build everything. So I'll just watch you build it. And the Guru says, no, I want you to learn how to build it. I want you to become self-sufficient, independent. That's my job as Guru, to teach you.
И неправильной ситуацией было бы, если бы Надя сказала: Гуру Махарадж, я не умею строить, вы умеете строить, я просто хочу посмотреть, как вы строите. И это было бы неправильным пониманием отношений и неправильной зависимостью от своего гуру. And I think this situation is explained well by Prabhupada saying you should be a fool before your guru, but you shouldn't act foolishly. И я думаю, это хорошо объясняется вот этим высказыванием Прабхупады, когда он сказал: вы должны быть глупцом перед своим гуру, но при этом вы не должны себя вести глупо. So I go to my guru and say, I don't know what to do. Вот я прихожу к своему гуру и говорю: я не знаю, что делать. That's humility. I don't know everything. Это смирение, я не знаю всего. Then your guru tells you what to do. And now you may still be a fool thinking, well, I didn't know, my guru had to tell me, but now I know what to do, so I won't act like a fool because now I have knowledge. И гуру сказал вам, что делать, и вы тогда будете думать: Guru Maharaj, I got confused. So I'm still a fool because I don't... A fool means I'm humble. I know my guru knows more. But my guru has told me, he knows more and he's told me what to do. So I'm not gonna... I should do it properly and then I won't act like a fool. I can feel, yes, I'm foolish, I don't know, but he's given me the knowledge, so I apply it and therefore I'm not acting like a fool. И в таком случае я могу думать: да, я все равно глупец, но мой гуру дал мне знание, и используя это знание, я больше не буду вести себя глупо, я не буду действовать глупо. Clear? Это понятно? I'm asking you. Me? Yes. Yeah. Someday, Yana, you're going to be teaching all over the world. You're going to be an amazing preacher because you've translated so many classes. People will ask you these questions and you'll give these answers and they'll go, wow, that's amazing. Can we take Diksha from you? You have to be careful, That could happen someday. Махарадж шутит, что в один день, поскольку я переводила столько много лекций, я буду давать много лекций по его учениям. When you repeat the order of your guru, when you repeat the order of Prabhupada, then you become powerful. That's where your power lies. Когда мы повторяем приказы нашего учителя, когда мы повторяем приказы Прабхупады, мы становимся очень могущественными, потому что в них заключено могущество. So everything in life has to be in balance. Так что все в жизни должно быть сбалансировано. So there's this balance between being dependent on your guru and also being independently intelligent to act on the order of your guru. Здесь должен быть правильный баланс между тем, чтобы зависеть от своего гуру, и при этом уметь независимо действовать в соответствии с наставлениями своего гуру. So I feel like a fool. I don't know everything, but I don't act like a fool because my guru has given me so much knowledge. Так что я чувствую себя глупцом, и это смирение, но я не действую как глупец, потому что мой гуру дал мне столько знания. There's a problem in ISKCON. Есть проблема в ИСККОН. Well, there's more than one, but this is probably the biggest, one of the biggest. Проблем больше, чем одна, но, возможно, это самая большая. And that's, the devotees think, everything comes from my Diksha Guru. And that's the only place I learn, the only place I get knowledge. He's everything. When you have opportunities for so much siksha from so many devotees. И проблема заключается в том, что некоторые преданные думают, что все приходит к ним от их дикша-гуру, что все знание и вообще все приходит к ним от него, когда на самом деле у нас есть возможность учиться от такого большого количества шикша-гуру. And Prabhupada is also your Siksha Guru, so he can fall in that category of persons you don't take advantage of learning from. И Прабхупада — это также наш шикша-гуру, поэтому, может быть, вы тоже находитесь, поэтому он может тоже попасть в ту категорию тех личностей, милостью кого мы не пользуемся на полную мощь.
then I've seen devotees say, well, I don't know Prabhupada. I don't really understand him. I only understand my guru. No, we need to understand Prabhupada because he's the main guru. И иногда можно видеть, как преданные говорят, ну я не знаю лично Прабхупаду, я его не знал, а вот со своим гуру у меня есть связь. Нет, Прабхупада — это тот, с кем у вас должна быть связь и кого вы должны познать, узнать. And your guru is connecting you to Prabhupada. А ваш гуру, он соединяет вас с Прабхупадой. Sounds like Ritvik, right? Звучит как философия ритвиков, не так ли? It's not, because you have a guru that you're initiated by. But that guru represents Prabhupada, and he's trying to connect you to Prabhupada. Но это не так, потому что у вас есть гуру, кто вас инициировал, и он является представителем Прабхупады, и он пытается соединить вас с Прабхупадой. When I leave this world, if I feel my disciples are not well connected to Prabhupada, then I'll feel like I'm a failure as a guru. Because I would feel like you're not safe. You're not going to be safe unless you have that connection. Когда я оставлю этот мир, и я буду чувствовать, если я буду чувствовать при этом, что мои ученики, они не соединены с Прабхупадой, я буду чувствовать, что я не удался как гуру, потому что это моя цель — соединить их с Прабхупадой, чтобы у них была эта связь. Prabhupada's the sun, and we're just little sun rays. Прабхупада — это солнце, а мы просто маленькие солнечные лучики. Yes, okay. That's an answer to your question. I don't know if it's the complete answer you wanted, but it's a answer. Так что это ответ на твой вопрос. Я не знаю, это полный ответ или нет, но это то, что я ответил. Okay, now we're going to do an experiment, and I need your opinion. I have a light here, and it's facing the wall and reflecting back. I'm going to put it right on my face. And I need your opinion whether it makes me look more beautiful or more like a monster. Okay? И сейчас мы проведем эксперимент. У меня здесь есть осветительный прибор, и сейчас он направлен на стену. И то, что отражается от стены, освещает меня. И сейчас я разверну этот осветительный прибор, и вы мне скажете, выгляжу ли я более красивым или как монстр. No, it didn't do much. Hold on. It's too far away. It's better. Better or worse? Лучше или хуже стало? I think it's better. Okay. Okay, I can even get closer. It's just this. Yeah, it's just I have to look at this light. Anyway. Но сейчас просто... It's not my effulgence. It's not my natural effulgence. Это не мое сияние, не мое естественное сияние. If this was 1978, you would say, oh, Guru Maharaj, it must be your natural effulgence. Если это был бы 78-й год, вы, может быть, сказали бы, о, Гуру Махарадж, это ваше естественное сияние. You just said it's a light, but I know it's really your effulgence. That was 1978. Вы говорите, что это осветительный прибор, но мы-то знаем, что это на самом деле ваше естественное, свое сияние. Таково было настроение в 78 году. It was 100% fully bona fide cult. Это был на 100% абсолютно истинный культ. And the God brothers were saying, wait a minute, yesterday you were a God brother, and now you're a self-effulgent acharya. What happened? Overnight something happened. И духовные братья, они говорили, а что произошло? Ты был только что духовным братом, и вот за одну ночь ты превратился в сияющего ачарью. So many advanced devotees who do not take the position of Diksha Guru, but they're very advanced, and we should never think, oh, because he's not a Diksha Guru, he's in the minor leagues, he's not in the major leagues. So don't ever think like that. Есть очень много продвинутых преданных, очень возвышенных преданных, которые, несмотря на свою возвышенность, не принимают позицию Дикша-гуру. Поэтому мы никогда не должны думать, о, он не Дикша-гуру, он, наверное, не такой продвинутый. Так думать нельзя. You all need devotees that are close to you, that can guide you, you know, not just once in a while, but personally. Вам все... Mentors. Friends and mentors.
friends or mentors, senior, counselors. Like we all need that. Нам всем нужны преданные, которые были бы рядом с нами и могли бы вести нас. Нам всем это очень нужно. Это могут быть друзья, наставники, советники. Нам всем это нужно. Okay, we're ready for the next question. But this topic of dependence and independence, it's because proper dependence will empower you, and the wrong dependence will weaken you. It will make you like brainless. I can't decide. My guru has to decide. Okay, that's okay to a certain degree, but it shouldn't be that you become mindless. Здесь нужен правильный баланс зависимости и независимости от гуру, потому что неправильная зависимость сделает нас слабыми. Мы станем как будто бы без головы, без мозга, что «Ой, я не могу принять решение, мой гуру должен принимать все решения». Но правильная зависимость от гуру сделает нас более могущественными. Yeah, and the more and more you understand Prabhupada's instructions and Prabhupada's mission, the more you'll be capable of making decisions. И чем лучше и больше вы понимаете наставления Прабхупады, настроение Прабхупады, тем более вы станете способными принимать правильные решения. Oh, Krishna. Bad cable. Brand new cable, and it's bad. Frustrating. I want to go back to Godhead. I'm frustrated. О, Кришна, новый кабель, но при этом вот так вот не работает правильно. Какое расстройство. Я хочу вернуться обратно к Богу. Okay. All right. What next question? Question from Nadezhda Mataji. How should I serve my family so that I wouldn't get attached to them to the extent that they become more important than Krishna? Mm-hmm. If I have a real fear of losing them. Mm-hmm. Well, the best answer I can give, and I don't know if this is going to solve your problem completely, but your children, you want to help them go back to Godhead. Your husband, you want to serve him, to help him in his service so that he can go back to Godhead, and then he'll take you with him. So you have one big happy family back to Godhead. Вопрос. А как правильно служить семье, чтобы не привязываться к ним настолько, что они становятся важнее Кришны, если реально есть страх потерять их? Ответ. Что я могу сказать, это то, что ты должна служить... I read the question, also translated the question, so... Now your answer. Ответ. Вы должны относиться к своим детям так, с желанием, чтобы они вернулись обратно к Богу. И вы должны служить своему мужу так, чтобы помогать ему в его служении, чтобы он сам потом тоже ушел к Богу и забрал вас с собой. The problem with being attached to family members is that if you weren't somewhat attached to them, we would consider you either a Paramahansa or a candidate for the mental institution. Проблема с привязанностью к своей семье, что если бы ты была недостаточно привязана к ним, очень мало привязана к ним, мы бы могли считать тебя либо парамахамсой, либо кандидатом на психбольницу. So let's say we go over to Maxim's house, and he has, how many kids you have? 2? I think he has 2 daughters. 2 daughters, all right. Давайте представим, что мы отправляемся в дом к Максиму Прабху. Сколько у него детей? Кажется, 2 дочери. And his daughter climbs on his lap, and he slaps her off the lap and says, "You bag of stool, get away from me. You're just a material attachment." Then we think, Maxim's crazy. И можно представить такую ситуацию, что, например, его дочка заползает к нему на колени, он ее в сторону с колен не сбрасывает, а, как сказать, отодвигает и говорит: да ты просто мешок с испражнениями, ты просто привязанность материальная, уходи. Тогда мы подумали бы, что Максим сошел с ума. So just be attached to making them Krishna conscious. Так что просто будь привязана к тому, чтобы сделать их сознающими Кришну. And as far as detachment comes, it just comes naturally. А
А что касается прихода отречения, отреченности, то это чувство приходит постепенно. Yeah, it comes naturally because when your kids become teenagers, they drive you crazy, and then you become detached. Отречение Nature's приходит, arrangement. Nature's arrangement. отречение приходит постепенно, потому что когда твои дети становятся подростками, они так себя ведут, что ты сразу приходит отречение. Это Кришна так устроил, природа так устроила. But seriously, as you progress and you've been married for so many years, and naturally, it's a detachment comes naturally. So you're not going to artificially be detached, but you're going to see your kids and family and house and everything as Krishna's, and that's your detachment. Но по мере того, как ты идешь вперед, эта отреченность, она сама будет потихонечку приходить. Вот ты уже была в браке столько много лет, и постепенно будет приходить это отречение, ты будешь видеть все принадлежащим Кришне. So your detachment is to see everything as Krishna's. Так что твое отречение заключается в том, чтобы видеть все принадлежащим Кришне. Good? Хорошо? Хорошо. Está bien? TK? Okay. Okay, that's universal, right? You say okay in Russian? Окей. Okay. We can also say okay. We understand. I think Okay. every language in the world, okay works. Yeah. Okay, next question. Next May question I from... ask a question, please, before we go to the next one? Is it possible? Me? You have a question? Oh, yeah. Yes, I have a question, Maharaj. Possible, yeah. You've mentioned that a spiritual master helps us to find this connection with the super soul. And in your class with Spanish translation on Tuesday evening, you said that after that, his job is finished. That once you find this connection with the super soul, then his job is finished. So what happens after that? Because I thought that the relationship is eternal with our spiritual master. Relationship is eternal, but his job is finished. But what happens after that? This is my question, and I will translate it also in Russian. That's when all the fun starts. Okay, may I translate it, please? Вопрос такой. Вы говорили, что духовный учитель — это тот, кто помогает нам установить нашу связь со сверхдушой. И также на одной из лекций во вторник вы сказали, что после того, как ваша связь со сверхдушой будет установлена, работа вашего духовного учителя на этом закончена. И мой вопрос, что происходит дальше, после этого? И Махарадж говорит, что все самое интересное после этого и начинается. Don't worry. Don't worry about it. Не беспокойся об этом. Just worry about getting to the point where the super soul guides you, and after that, everything's fine. Беспокойся только о том, как ты дойдешь до того момента, когда сверхдуша начинает вести тебя. То, что после этого будет происходить, об этом не переживай. I think Nadia is thinking that I don't want to get to that stage where the super soul guides me, because then my guru will leave me. Кажется, Надя думает, что я не хочу на ту стадию, где сверхдуша начинает вести меня, потому что тогда мой гуру меня оставит. You remember in the classes we were having on the spiritual world, we were thinking, some devotees were thinking, I don't know if I'm going to like it there. Помнишь, как на лекциях по духовному миру мы обсуждали то, что некоторые преданные, они думают, ну не знаю, хочу ли я туда, понравится ли мне там в духовном мире. I'm addicted to A, B, and C. Do they have A, B, and C in the spiritual world? If they don't, I don't know if I want to go there. Я привязан к этому и тому-то, и если там вот этих конкретных вещей нету, то я не уверен, что я хочу туда отправляться. Yes, and I would say, don't worry. И я говорил, не переживайте. Everything is going to be perfectly okay when you get there. Все будет абсолютно идеальным образом, когда вы туда отправитесь. If you want to worry about something else. But relationship with Guru is eternal. At least it will always be guided. Guidance will always be there. Но об этом не переживайте. Отношения с гуру, они вечные. Вас всегда будут вести. Вот это вот видение всегда будет присутствовать.
If you like to worry about the fact that all the conditioned souls are in ignorance and we have to make them Krishna conscious. Better use of your worrying energy. Если ты хочешь о чем-то волноваться, ты можешь волноваться о том, что так много обусловленных душ находится в неведении, и мы должны их спасти. Можешь потратить энергию волнения на это. That's what Prabhupada was worried about, yeah. Это то, о чем Прабхупада волновался. Okay. Next question. We have a question from Facebook. I'm sorry, Jan. It's quite relevant to the topic. Okay. It's from Ajani Taidasa. Ян, вы нашли это самый последний вопрос? The last question. Okay. Yeah. I don't see. Yeah, now I see who it's from. Hare Krishna Prabhuji, I think that's the same person who asked the very first question today. How to convince devotees who think my Guru Maharaj will take me back to Godhead, not Srila Prabhupada? So how do we convince them otherwise? Вопрос. Как переубедить преданных, которые думают, что их Гуру Махарадж отведет их обратно к Богу, а не Шрила Прабхупада? I think he should talk to the temple president and tell them that we have a misunderstanding here in the temple that needs to be corrected. Я думаю, такому преданному, кто об этом переживает, надо поговорить с президентом храма и сказать ему, что у нас, кажется, здесь есть вообще недопонимание, нам надо его исправить. And the temple president also believes that, then go to the GBC. If the GBC also believes that, go right to the Guru and say, Guru Maharaj, can you straighten this out? Because it seems like Prabhupada's being left out of the equation of going back to Godhead. And a lot of times the Guru doesn't even know the disciple thinks like that. Ну, а если и президент храма также думает, то напишите GBC этого региона. Если GBC также думает, то пишите напрямую гуру этого человека. Потому что очень часто бывает так, что гуру даже не знает, что Прабхупаду убрали за пределы уравнения по возвращению обратно к Богу. Ajayani Tai, another thing you can do is find some of the lectures of Bhakti Charaswami, because he explains this over and over and over again. He explains this very, very clearly. So you can show that to the devotees. Еще что можно сделать в данном случае, это найти лекции Бхакти Чарасвами и смотреть или показывать их, потому что он объясняет очень-очень ясно и подробно, как это все устроено, как это все на самом деле работает, потому что он очень много на эту тему говорил. Okay, that was a short answer, but I think that's the right answer. Next question. Just a second. Question from Pallavi Mishra. What if the husband ends up supporting one's bhakti so much and we actually have a chance of becoming a better devotee? Maybe that's not a question. Where is it? It is a question. It's from what if previous the week. husband ends up supporting one's bhakti so much and we actually have a chance of becoming a better devotee? I mean, like, well, you get it. What if the husband ends up, he's not a devotee, he ends up being a devotee? I'm not sure. Was that a comment, a question? I'm not sure. Gurnish, I don't understand. Can you write it? Can you decipher the code for me? It sounds like you're saying, what if the husband's not a devotee and he becomes a devotee? Or what, we become so attached because we're helping one another? I'm not sure what you mean. But anyway, if he supports you, all the best. That's fantastic. Мы не совсем понимаем, о чем вопрос, потому что вопрос, написано, что это вопрос, но он звучит так. А что, если в итоге, в конце концов, муж поддерживает преданность супруги настолько, бхакти супруги настолько, что на самом деле у нас есть шанс стать лучшим преданным. И Махарадж просто спрашивал уточнение у преданного. Should we take another question in the meantime? Oh, yeah. I want to say one thing. Prabhupada will take you back to Godhead via the guidance of your spiritual master. So it's not one or the other, it's both.
Я просто хочу сказать одну вещь, один момент. Прабхупада, он вернет вас обратно к Богу посредством наставлений вашего духовного учителя. Так что это не одно либо другое, это оба момента вместе. Without your Guru Maharaj, how would you know Prabhupada? How would you have that deep connection with Prabhupada? Without Prabhupada, your Guru Maharaj wouldn't even exist as a devotee. So they work together. Без своего гуру Махараджа, как бы вы могли познать Прабхупаду, как бы вы могли понять его, но без Прабхупады ваш гуру Махарадж даже не был бы преданным, поэтому одно без другого не существует. Da? Yeah. It's not one or the other. But to remove one from the equation, that's a problem. Так что это не либо одно, либо другое. Это не так. И убрать один из этих факторов из уравнения – это неправильно. Okay, next question. Question from Divya Drishti. How do we find the will and force to overcome our limitations and fears? Как мы находим волю и силу преодолеть свои ограничения и страхи? Probably the best advice I could give you is whatever your fear is, just face it and do it. It's the easiest way to overcome it. Наверное, самый лучший совет, который я могу дать, в чем бы ни заключался твой страх, просто увидь его, посмотри на него и пойди в него. Сделай это. Often the more you think about it, the more fearful you become. And so the more paralyzed you become. Потому что часто бывает так, что чем больше ты думаешь про это, тем больше ты начинаешь этого бояться, и тем больше это тебя парализует. So we tell Krishna, okay, Krishna, I don't think I can do this. I'm afraid to do this, but I'm going to do it for you. So I'm depending on you to help me. And then just dive in the water. И мы говорим Кришне, ну ладно, Кришна, я этого очень боюсь, мне не кажется, что у меня получится, но я сделаю это для тебя. И ты просто ныряешь, погружаешься в эту воду. Dive in the water. I was thinking of cold water, like the ocean, you're getting your ankles wet. Just dive in. Я думала о холодной воде, знаете, как в океане. Не просто мочить ножки, а просто полностью туда нырнуть. The pain is only for like 30 seconds, but if you go in ankle, the pain's for like 10 minutes. В таком случае, если ты ныряешь, то неприятно, некомфортно всего лишь 10-30 секунд. Но если ты идешь постепенно, заходишь ногами, то неприятные ощущения от холода, они длятся 10 минут. And by the time it comes up here, like your stomach, you go, it's too cold, and then you run out. The fear overtakes you. The fear overtakes you. И вот ты зашел уже до живота, и ты думаешь, да нет, слишком холодно, и выходишь из воды. Страх побеждает. Yes? Да? You have the microphone? Yana? Me? I ordered it, but it's not here yet. Oh, okay. Hopefully tomorrow. Oh, okay. So hopefully next week. Okay. Next question, also Divya Drishti. Не, его брать не нужно, потому что там половина только вопроса, поэтому я его не успела скопировать. Лучше возьмите, там следующий от Анкуши Прабhu идет с Фейсбуком. Okay, it's just half a question, so we're not going to take it because there was some copy-pasting issue. Next question from Ankush Kumar Singhal. Hare Krishna Prabhuji, I have seen my spiritual master asking devotees to do book distribution, and then devotees say it is the toughest service, please ask me to do something else. Вопрос. Я видел, как мой духовный учитель просит преданных распространять книги, и тогда преданные говорят, что это самое сложное служение, пожалуйста, попросите что-нибудь другое. So is that I don't know what to say. Yeah, I can say yes. And what's the point? Я не знаю, в чем суть вопроса. Я могу просто сказать да, так есть. I've seen some devotees. It's better for them to continue because they'll be able to overcome the difficulties, and some devotees will get worse if they really have a hard time in that service, and it may not be good for their Krishna consciousness. So it depends.
Это зависит от преданных. Кому-то на самом деле лучше продолжать, несмотря на трудности, и они смогут достичь успехов и результата в этом служении. А кто-то, он заставляет себя, и у него только хуже начинает получаться. Поэтому это Right. очень зависит от конкретной ситуации. So let's say Yana comes to me and says, I can't do book distribution anymore. It's too difficult. And I'm too shy. And my body aches. And I keep telling myself I can't do it. Can you give me another service? Давайте представим, что Яна приходит ко мне и говорит: мне так сложно распространять книги, я такая стеснительная, и у меня уже и все тело болит, и дайте мне, пожалуйста, другое служение. And I give her the most amazing 5-minute Sankirtan lecture she's ever heard. And she's like, wow, that's so inspiring. Okay, I'm going to go out today. Я выдаю ей самую замечательную, удивительную лекцию по Санкиртане 5-минутную, и она вдохновляется и говорит: да, я пойду сегодня распространять. And 3 days later, she comes back and says, I can't do it. It's too hard. Через 3 дня она возвращается и говорит: не могу этого делать, слишком сложно. And then I give her even more inspiring Sankirtan talk. And it lasts 4 days. And she comes back in 4 days and says, I can't do this. This is it. Here's my book bag. I can't do it. И тогда я даю еще более вдохновляющую лекцию по Санкиртане, и ее хватает на 4 дня, этого заряда энергии. Через 4 дня она возвращается и опять говорит: не могу больше этого делать, и вот моя книга, вот моя сумка с книгами, ставит ее на стол. All day these people are telling me, you're crazy, get out of here. I can't do it anymore. Nobody wants these books. They just say, get out of here. Весь день эти люди мне говорят: да ты сумасшедшая, что ты здесь вообще делаешь? Уходи отсюда. И я больше не могу этого выносить. And she takes off her Sankirtan shoes and she picks them up and says, I cannot do this. And she throws them 100 yards away. Shoes? Shoes, yeah, your Sankirtan shoes. Yeah. И она снимает свою обувь для Санкиртаны и закидывает ее подальше со словами: я больше не могу этого делать. In American sports, that symbolizes you retire your shoes. You hang your shoes up. That means I'm finished. В американском спорте это символ того, что ты уходишь в отставку, когда ты снимаешь свою обувь и вешаешь ее. And I say, well, Yana, what do you like to do? And she says, I like to teach. И я спрашиваю: Яна, что тебе нравится делать? И она говорит: мне нравится преподавать что-то. And I say, we actually need a teacher in our school. Я говорю: на самом деле нам нужен учитель в нашей школе. And she says, actually, I have a degree in teaching. I would love to do that. И она говорит: у меня как раз есть образование по обучению, так что я могу это сделать. And all of a sudden, she runs 100 yards, gets back her shoes, and thinks, I'm going to need these shoes for my new service. So now she's inspired. И вот вдруг она срывается с места и бежит поднимать свою кинутую обувь. Теперь мне нужна эта обувь. У нее опять появилось вдохновение. Something like that. So, every case is different. Что-то типа этого. Так что каждый случай, он индивидуальный. Okay? Хорошо? I mean, we're talking generally, but specific situations, we're not talking about specifics. So, some you push the bad thing, and some you put and you just destroy them. There were some connection issues. I missed half of. Sometimes you push a devotee, and it's really good for them, and sometimes you push a devotee and you destroy them. Так что это все очень индивидуально. Иногда ты подталкиваешь преданного, и это полезно ему, иногда ты подталкиваешь преданного, и это его уничтожает. Have you ever been pushed so hard you kind of burnt out? Вас когда-нибудь подталкивали в чем-то в служении, так что вы выгорали? And sometimes we push ourselves also and burn ourselves out. И иногда мы Right, сами себя так подталкиваем вперед, что мы выгораем. Было ли у вас когда-нибудь такое? Как насчет тебя, Максим? Yeah. Okay, we need to stop now because we have to have a little meeting, and then right after our little meeting, I have another meeting, and then at 11
we're going to do a class with Odaryadam. What do I call him? What's his name? What does he go Oleg. by? His name is Oleg. Oleg. Oh, I can't even pronounce that. Say it Oleg. again. We will tell you everything, Maharaj, in our meeting. Olyaga? Yes, Oleg. Olyag. Oh my God. That's out of the box for me. Olyag. Olyag. Okay, we'll have to practice. Okay. I will send you a link for our meeting, Yeah. so conversation now. Send me the link to my email. Okay. Okay. But I will be joining it from your Zoom then. Yeah, we just want to So- make sure it works for me. Yeah, so you just join as a guest. This is what we want to test. Yeah. So I'm going to go upstairs because I didn't eat breakfast. I'm going to bring down my. Give me a few minutes, and then I will meet you in a few minutes. Okay? Yes. Okay. Jai Prabhupada. Nice to see everyone. We'll save the questions for next time. Yes, I saved the questions. We have more questions Next- now. Next week I'm taking off, so there won't be any classes in the morning. We have Janmashtami and we have Prabhupada's Appearance Day, and I need a break to catch up. So it'll be the week after next. But there'll be other classes here and there. В следующий раз мы встретимся через 2 недели с русской лекцией, потому что следующий четверг это будет Джанмаштами и потом день явления Прабхупады, поэтому я беру выходной, мне надо еще кое-какие дела закончить, но мы сохраним ваши вопросы и прочитаем их в следующий раз. Я был очень рад вас всех видеть. Okay. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Go Premanandi. Hari Hari Bo. We'll see you later. Увидимся позже.